হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহ সুজাত। অনেক দিন পর আবারও চলে আসলাম আপনাদের সামনে। সো আজকে আমি একটা ম্যানিপুলেশনের কাজ করব। একটু ডিফারেন্ট কাজটা করতে যাচ্ছি। সেই জন্য আমি যা যা ইউজ করব এখানে, তার মধ্যে হচ্ছে এটা আমার রিয়েল পিকচার, একটা বাইক, একটা ডগি, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, একটা স্কাই। ওকে, সো আমি আমার সব কিছু নিয়ে নিলাম। আপনারা চাইলে এগুলো গুগল থেকে কালেক্ট করতে পারেন, এবং যদি কেউ গুগলে না পান আমাকে নক করবেন, অবশ্যই আমি আপনাদেরকে সেই হেল্পটা করার চেষ্টা করব। ওকে, তো চলুন তাহলে দেখি আসলে কাজটা কীভাবে করবো আমরা। তার আগে বলে নিচ্ছি, যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এটা হচ্ছে আমার পিকচারটা। ওকে, আমি অ্যাট ফার্স্ট যেটা করব, আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে নিয়ে আসবো। ওকে, কন্ট্রোল A, টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি মার্ক করলাম। কন্ট্রোল C, কপি। নাও কন্ট্রোল V, পেস্ট। এবার এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম। এটা আমার পিকচারটার উপরে চলে আসছে, এটা আমি নিচে নিয়ে আসি। ওকে, এটাকে আমি একটা ডুপ্লিকেট লেয়ার করলাম। এটা সেম দুইটা লেয়ার হয়েছে। এবার আমি উপরটাকে ব্লার করে দিব। ব্লার ফিল্টার থেকে ব্লার, ব্লার থেকে গর্জিয়ান ব্লার। ওকে, সরি আমি ব্লারটা পরে করি, আমি আগে স্কাইটা সেট করে নিই। একটু অপাসিটিটা কমাই নিই। এবার আমি যেভাবে স্কাইটা সেট করব, ওকে, আমি আমার স্কাইয়ের যে অপাসিটিটা 100% ছিল, এটাকে আমি 50% করে দিয়েছি। এখন আমি আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেক্ট করলাম। ওকে, দেন আমি এখানে হোয়াইট আছে, টোটালি অংশটা হোয়াইট করা আছে, এটাকে আমি ম্যাজিক টুল দিয়ে ক্লিক করে মার্ক করব। এই ভিতর অংশটাকে আমি এই টুলটা দিয়ে অলটা প্রেস করে আমি এটাকে আউট করে দিচ্ছি। ওকে, নাও আমার বাহিরের অংশটা ধরা আছে, যে জায়গাটাতে আমার স্কাইটা সেট হবে। সো আমার দরকার হচ্ছে আমি ভিতরের অংশটাকে, এই অংশটাকে আমি কেটে ফেলে দেবো। সেই জন্য আমার যেটা করতে হবে, Ctrl+Shift+I প্রেস করব। দেন আমি আমার স্কাইটা সিলেক্ট করব। আমি এখানে ফেদার দিব 2%, তারপর ডিলিট প্রেস করে দেব। এবার আমি আমার স্কাই পার্সেন্টেজটা বাড়াই নিই। হ্যাঁ, ইরেজার দিয়ে হালকা, সরি 100টাকে আমি 40/40। ওকে, এবার আমি এই দুইটা লেয়ারকে অ্যাডজাস্ট করে দেব। এবার আমি দুইটা লেয়ারকে ব্লার করে দিই। ওকে, আমি জাস্ট আমার এই উপর অংশটুকু ব্লার রাখবো আর নিচে অংশটুকু কেটে ফেলে দেবো। সেই জন্য আমি যে অংশটাকে ব্লার করছি সেই অংশটাকে সিলেক্ট করে ইরেজার টুলটা নিব। দেন আমি এখানে 100 রাখবো অবশ্যই, যেহেতু আমার কাজটা তাড়াতাড়ি দরকার। আমি এটাকে ঘষে এই জায়গাটাকে ক্লিন করে দিচ্ছি। ওকে, নাও আমার পিকচারটা, এটাকে ছোট করতে হবে।
ওকে, সো আমি এবার যেটা করব, আমি আমার নিচের অংশটাকে ম্যাচ করে দিই। সেই জন্য আমি যেটা করব, নিচের অংশটাকে একটু ক্লিন করে দিই। ওকে, এবার আমি ডগটাকে নিয়ে এটা আমি নিয়ে গেছি। ওকে, ডগি, ইয়া, বাইকটাকে সিলেক্ট করলাম, ফিল্টার, ক্যামেরা র ফিল্টার। ওকে, প্লিজ ওয়েট সাম টাইম, একটু লোডিং নিচ্ছে। শিট। ওকে, চলে আসছে। আমি এটাকে শ্যাডো, ব্ল্যাক, দুইটাই আমি একটু বাড়ায় দিব। ওকে, আমি এই দুইটা লেয়ার অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি। এই লেয়ারটার উপরে একটা নিউ লেয়ার নিব, অ্যান্ড এখানে আমি ব্রাশ টুলটা ইউজ করব 100/100, উপরের কালারটা ব্ল্যাক। ওকে, এটা ক্লিক করলাম। ওকে, সো মোটামুটি শেডও হয়ে গেছে। এবার এগুলো সব লক করে দিই। ওকে, পিকচারটা সিলেক্ট করলাম, ক্যামেরা ফিল্টারে আবারও যাব, একটু ঝুম করে নিই। শ্যাডো, টিপ, ব্ল্যাক, জাস্ট স্কিনের ব্রাইটনেসটা এখান থেকে অরেঞ্জটা বাড়ায় দিব হালকা, রাইট? ওকে, নাও ব্যাকগ্রাউন্ড, ব্যাকগ্রাউন্ড কালারগুলো একটু অ্যাডজাস্ট করে দিই। আমি এখান থেকে একটা লাইট নিয়ে আসবো,
ওকে, এটার মোডটা ছিল নর্মাল, এটাকে আমি স্ক্রিন মোড করে দিচ্ছি জাস্ট। ওকে, আমি এটাকে ইউজ করে দেবো সামনে হালকা। এটা এখানে একটু হোয়াইট আছে, আমি এটাকে ব্ল্যাক করতে হবে আমাকে। আমি এটাকে এখান থেকে ইমেজ, শিট, অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড হচ্ছে ক্যানভাস, এখানে আমি এটাকে টিপ করে দিই। ওকে, নাও এটাকে আমি স্ক্রিন মোড করে দেবো। নিউ লাইন নিলাম, ব্যাকস্পেস। ওকে, সরি, ইয়া। সো আমি ব্ল্যাকটাকে একটু কমাই দিই, সরি। ওকে, সো নাও আমি যেটা করবো, আমার টোটাল লেয়ারটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করে দেবো। কন্ট্রোল শিফট ই প্রেস করলে টোটাল লেয়ারটা আমার জাস্ট অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এবার আমি আবার একটু ক্যামেরা র ফিল্ডে যাচ্ছি, এখান থেকে এফএক্স থেকে অ্যামাউন্টটাকে একটু কমায় দিই, ব্রাইটনেসটাকে হালকা একটু কমায় দিই, হাইলাইটসটাকে একটু কমায় দিচ্ছি, অরেঞ্জটা স্লাইড কমায় দিই। ওকে, ওকে, এটাকে আমি লাইট মোড, ওকে। সো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। জানি না আপনাদের কেমন লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন, এবং নেক্সট ভিডিও কীরকম চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন। ভালো থাকবেন।